No włóczymy się po bezdrożach Albanii. Mówiąc trochę poleciałem poezją. Es ist Sonntag, 8 Uhr. Wir fahren los aus Seni Richtung Dubrovnik. Ein bisschen Autobahn ist auch dabei, also heute haben wir viel zum Fahren, 500 Kilometer. Was haben wir hier? Olię do motora.
Jetzt ist Dienstag und starten wir aus Žabljak in Montenegro Richtung Karakanjon, Duderewica-Brücke und weiter nach Albanien. Śniadanie na motorze, baklawa, kawa. Alfred trinkt kawę mit Zusatz. Alfred pije kawę z dodatkiem, popiołu z papierosa. Skręć w lewo, następnie skręć w Jebało cię tom-tom. Hello. Okay, thank you. Aha. They don't have to say it. I already know. I've been in fire times before. Whoa, whoa, whoa. I'm aware of the danger you bring to me. Fall down is painful, I'm me to blame. But there's something about you, there's something keep pulling me to you. There's something no good, but I want you. There's something about you, and I can't let go. Ciemność, widzę ciemność. Route 66. Beautiful disaster. I know I've got what's coming, but I do it all again just to feel the thrill. There's something about you, there's something keep pulling to you. There's something no
no good, but I want you. There's something, Okay, there's something weiter. about you, and I can't let go. Oprostite, gdje je banka? No. Tamo? But there's something about you, there's something about you, keep pulling me to you, there's something to you, no good but I want you, there's something about you, and I can't let go, no. Następnie ostro w prawo. Co? Motorräder da und wir aufs Sofa. Das ist ja Zagreb.